all things now living a song of thanksgiving to God the Creator, triumphantly. Nyansabu akwanyame nkwamafo asundwie hene ene deja no adehye kronkron mema moache anase adwo sama wakwaba eba DFW Ghana Asia sorry wa Grand Prairie Texas no Saba School mpenze mu emremu esama wakwaba eba afia hwede ampon Nyankopon ede ye awuramu afi empim mienu ene aduonu mienu 2022 eye quarter edikan yi emu mosomfo kwadwasi amani obaade na daromenti yan ho ye pa emegidi se wote menkan adom no nti wonso so ho ye adofo no mo abeka me honne eye osofo Emmanuel Kuma oye DFW sorry yensofo orayire Rebecca Owusu Frempong osofo Albert Entry Boasiakon osofo Mame Comfort echa ntiamwa ena afei asori Penny Kings Boache Mensa yebesere brei na osofo Kuma abompaye abie ye dwumadie na no amaye Iwagidifo mpamcho mama ye mompaye Nyankopon ne yewrade enanso so ma ye da wasepa ye yiwaye ye kanfo hye wani monyam se wa ma ye nya akwanya na yekota edinkan enso ye be hyase wadaroma wasemi wode honhon konkron tumi na twroye na awrade uchiri bone fa enfom so ne ye mraton che ne hwie honhon konkron no gu ye so said ye be ya yebeti wasemi yase ne eba edi abobra na oba ye nyankwagye edi ama ye kra bra ya ba wanim ye ohonam nso ehiade bebre wadaroma obie no ha oba wonche a osama ne kokwa ayalefo a etie yen dodo a ewo ohawa yen yenim a wode onim ade nyina no daroma bra yesu a honim die pii no na wo ka ye hundie ene edom ye ne na ye yabusade aka nyina nso fama ye na niema nyina wi pe ya da wase aka se Nyankopon wa ya de nyina foforo e wa ya brabom hira yen na fa honhon konkron no so edom ye e wo ye na Awurade Yesu Kristo din manti amen amen adofonum asedan ka Awurade se na dom mu ode ya hyen afefoforo na wasan ede ya wura kota foforo mu nso kota yi nyina adesua ye besua no etie da so wo say in these last days the message of the Hebrews and na edi akire yi mu anase wona edi akire yi mu Hebrewfo enkransem no na kota yi nyina no ohwe adesua no eniani mu nsem a wode mayen ya wase abrantie bi ko wura asore dan bi ena wo hunu se emfoni bi ebo ho na oye ya na wontimi nyi nani emfiri emfoni ne so na ya baye bi mfoni ohwe emfoni no hwe ya na firi ho ko ye nyina na emfoni no ho adwene da so wo ne tirim na bibia entwe na adwene se na eye ne ti anase nanim nko a nani pote no na etwe na adwene na emfie dodo bi achi okohunu onua odro ana wodi sa adwene ye mfoni no na obusa na se mfoni no paade ne kan no ma odi sa adwene no se sa wohwem a mfoni no na adwene nyina atwe kosi enipa koro no nani so na wani se wokohunu nani no nso so nani kosua so no ade koropotia na nani atosa na wohwe no uhunu wo nani kosua no so a na eye Yesu a osan asenua no so eno nti ena ya na wontimi nyi wani mfiri so na dofo no Hebrewfo enwoma ye wura mu kotayi mu no ne wasmafo Paul a wotworoye ede maye no eye Kristo a obo na asenua mu maye ene nkwagye a ye benya ewo Kristo Yesu so
Saa na afei yeba adesua edi kan ewo kota yi emu no lesson 1 or say the letter to the Hebrews and to us. Ngoma watwere koma Hebrew for no ene yen enso. Eno ntimia ye kenkan yi bre yi mu no de koma Hebrew for ne se ngoma de. Nanso hu behia ama yen so sai se de eniane mu nsem ba akono de maaye. Adwene no nyina atwi kosi Kristo a one ye nkwaje a onyama ye wasemia no so no. Na yenka abosem ne hu no Hebrew 40 edu nchemu a eye aduasa nsia Awurade asem se na boase to hia mo na se mu wie de Onyankopɔn pɛ no ya mo nsa ka bɔhye no. Amen. Adesunya di kan ni ane mu nsem no se so wadwene ho pen se nka obete se Yesu anase na suafo no mu baako eka Nyame asem na wote ho etie yekura wonum asem pa watwere ene ne tofa bo no mu bidie nanso nia wonum ede maye wo yenum no etosini kakra se ne senka yebetie wonum animu ene animu nanso adofo no anya hwe kura no Onyankopɔn akora asempa baako so amaye ewo twere sem no mu eno ne Paul ngoma o twere koma Hebrew for no eno na kota yi mu nyina ye befa mu no Paul a oye Hebrew for ngoma no twere for no akire wo nankasa atwere no mu se eye futusem ohwe Hebrew 40 dumiensa ichemu a eye aduonum yenu no nti eye futusem a kwama ye na edi akire yi mu osomafo Paul asem ka eka akoma mu no odisi agidifo a na wonam ohaw ene akyinyegie ahodo fa won gidie ho no ene yen susu se yenyina yen gidie ewo Kristo Yesu mu no so na yemfa ye ninsi Yesu a owosoro kronkron bia ho no so eno ene adesunya edi kan ene mu nsem na ansana no yenane ye ho na yenkotie yapomode ho ensem no abusuafo and your health message, you better from Bebusam. Proverbs chapter 17, verse 22. What's it? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dries up the bones. Asama aya awirachichi sem, etise esayade etise edro. Na honhom aboto no ekoso yade. Then said Dr. Richard research be very interesting. Ofa accuracy ho. No odin nsuo gumu. Na afi wodi inkura egu nsuo no. So wo hwe how long na won beswe mo ansa na won mawu. Mo na mane wo nipa nsa no. Ohunu se nkura no ne ho ode ne paa no. Otimi swimwa 15 minutes. Na fede wa drown. No yi no ato atwene. Wasade nkura fofo gu no wo ye bi different. O yi nkura no be 13 minutes aka kakra bi ma won ma drown. Opepa won ho. Na fe wo ma won ho me. No ma wa duane die no wasade gu won go nsu mu. Say how long na won mo so beswe man sa ne yewu. Won mo hunu say there is hope. Bra won mo swemu ne nyina won se nche bia na master no abeyi me no apepa me ho. Nti wo ma men drown. Sa wira chichira wode ma rati won mo tumi swemu for 60 hours. Bra kaneno 15 minutes no won me na give up no won ma drown. Adesua bebre wo sa adesua mu a yebetimi afa. Ye ma won de akire nye won nyina na ye won say won may scientist ni may doctors e be a lawyer say won hia nkonta na so time so na say won nkonta wa mpase a asma e be ka akire no
Emana bamubu. Kura se menenko school bio. Enkwan kura no bibeyama. Na nchine kakra atwa mu a. Yebema ne hahin nyina apotɔ ne ho kura so ɔyɛ nkwan. Enne Bible ka asɛm kyerɛ hen sɛ. Yɛnhunu sɛ nipa nyinaa ntimi nlebe to our expectations. Na yɛmma wɔn nkoranhyɛ na bɛyɛ adura ma wɔn matimi akɔ yɛnim bebree. During Second World War, Germanfoɔ na wɔn mukum Jews. Na penny baako wɔse yɛasan lie tentententen Jewfoɔ no asan lie. Na commander ne gyina anim wɔ hɔ. Wɔn ma yɛwo 1925 nyinaa wɔde wɔn mɔkɔ gas chamber ma wɔn makɔ. Nti eduru so a na wɔbisa date bɛn na yɛwo wɔse 1925 na ɔkɔ gyina benkum. Date bɛn na yɛwo 1927 na wɔkɔ gyina nifa. Di akwa bi di line no to hɔ baabi na panyin bi kɔ bisa nsa tight bɛn na wɔse yɛwo me 25 wɔse yɛamo 25. Also, we then when I am papa na catch him. Also, papa was wrong. Yeah, war na mjina. One in the Jessica, Cokumsa, one GD say a war 27. Who drew a line, I wear commander and Bisana, ya war time bank, was 1927. Was a court na quafu, Koyajuma or guardian, while for now, gas chamber. I chilly answer no one said. Shrub bofo bi na nanka ebepa na agena kwa. Nti nano wojina Los Angeles in my lecture and woka sa story. Was it debia na pa medenya ne a ade ba akona mbisa me ho se. Why na metimi aye angel de amano. Why na metimi aka nkuranhye sembi de akyekere na wire. Rather say mekeka mo agu ne so amana ba mo abu. Anuanom ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa nsua adesua wɔ saa asɛm yi mu. Kwane a yɛbɛfa so ama obi nkoranhyɛ ama ɔtumi ne ho atɔ no anaasɛ obɛtumi atua anamo. Ɔno anyame mmoa na ɔma yɛ saa ahoɔdene. Ɛda mo ase. Dr. Yeboah, yɛda ase. A glorious beginning. Ɛne monyam mfitiaseɛ bi. Ɛno ne kwasiada adesua no etira edaso osofo Emmanuel Kuma ebedi yanim e saa adesua yi mu yewagirifo e woye na Awurade Yesu Kristo din mu enenso so kotai adesua a edi nkan no Sunday die no na menemu e ba beche a wato din se a glorious beginning animonyam emfitiasie bi ogidini e woye na Awurade Yesu Kristo din mu se Awurade Yesu Kristo efre wo na oginedi na oba ne nchen a ohye wani monyam na eyede ben a eyesika eyedwete eyede ben eye honhon konkron adomachede no otumfo Nyankopon oba ne nchen a ne ode hyew animonyam eye honhon konkron adomachede no eno na ebebie wani ama wahunu tebia na wom ene nia baabi a otumfo Nyankopon ede woko na honkonkon no efa ayonko a obehu niema nyina different na afei utimi hu se na eniema na ehyew so na ma udi awrahu nyina no saa niema ne nyina no na afei efiri wosoko afei ubenya akokoduro kese na wode abompaye na ubompaye nso so a ubenya gidi wa Awurade Yesu Kristo mu se di besi bia no Awurade Nyankopon ewo wafa eno nti yehwe Hebrew fo nwoma ya Paul etwero koma wo mu ya eye gospel ya si betima atia si pe ya agidifo na yehunu tebia na asafo ewo ho saa bre no ewom ene eniema na omu ya otumfo Nyankopon adom eson wo mu eso na agidifo na omu tebia no te se yedi ya o unim se yenya asempa no direct free Yesu enchen na emom yenya free atwamafo no ho ni asempa kafo so ka kire te se saa bremi na omi no yenso ye child suen sana na Hebrew fo no so esuban edie no etie
ɛno nti fa Bible no na yɛnkan Hebrewfoɔ enwoma Hebrew eti a ɛyɛ mienu nkyekyɛmu a ɛyɛ miɛnsa ne se yɛnso sɛ yɛmu enkwagye kɛse a ɛti se ya yɛbɛdwane afiri emusɛn ɛno na Awurade firi aseɛ ɛkaayɛ no wɔn a wɔteeɛ no ɛhyɛ mu den ɛmaa yɛn so Otumfo Nyankopɔn kaayɛ na ebinom teeɛ no omu de to hɔ ma me ne wo enkyirima ya ababeto yɛ so kyerɛ sɛ Hebrewfoɔ no omu anya asɛm no direct from Awurade Yesu Kristo na emom no omu te firi asɛmpakanfo wɔte sɛ deɛ me ne omi no yɛn so yɛate firi asɛmpakanfo a yɛn so yɛgye di a yɛn so yɛbɔ ho dawri na yɛmu enkwagye kɛsie ya Awurade Nyankopɔn ɛka kyerɛ ya ɔsi yɛbetua ho ka ɛsɛn ɛnkyɛgyirifo sɛ Onyankopɔn ani mo nyama ɔde ɛhyɛ ne ma no ɛne ho konkron adom akyɛdeɛ no ɛno nti woba apam foforo no mu a Onyankopɔn ɛde ho konkron akyɛdeɛ no ɛkyɛ gyidifo a omugidi ɛwɔ Jerusalem no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a omubenya ahoɔden na omude atrɛ asɛmpaka no mu na atrɛ ewiase afa na nyina ɛno nti ho konkron no empo etimi eboae emma kasa na omuntimi empo kra no enye de be entie no omu kasa aye no honkonkron dane asɛm no emma obia eti eye no onyam hyekese a onyame ede emma ne ma honkonkron adoma kyɛdeɛ no eba adikanfo no so no Philip ekoye miracle ewa Samaria okan Acts chapter 8 kan Nyankopɔn asɛm a nsankyerɛni di akyiri ayaresa ene ho enkroni ba nyinaa edi akyiri kan Acts chapter 8 obehu Philip nsankyerɛni a oyeye Peter nso so Joppa ene Caesarea ono nso so okan Acts chapter 9 verse 10 ono nso so kopae Awurade Nyankopɔn asɛm na nanim onyam kɛse a wɔde ama ne menti no ono nso so nipa ho dwiri no agye Awurade Yesu Kristo di ema nsankyerɛne kɛse ayaresa ene enema bebree epie mu a nyina ɛyɛ nim onyam hye kɛse ema Otumfo Nyankopɔn ene na apostles Paul de na nyamesɛm kan nyinaa mu no ewo Asia Minor and Europe okan Acts chapter 13 chapter 14 15 sa kopim chapter 28 po enyam sem kan nyina mu ewo Asia Minor and Europe nyina no Onyankopon anim onyam kɛse ededi ewo nasem kan nyina mu mpache nante anifrafo enete na enso so no na Otumfo Nyankopɔn asɛm a edi kan ekoyentia ɛno nti agidifo ewo yɛn Awurade Yesu Kristo din mu wei ema onyame ma enya asuahunu kɛse sɛ ampa onyame de bɔne akye omunya kokoduro kɛse sɛ ampa sɛ yɛnsuro owuo. Look at what is happening. Hon konkron tumi na aye ho mmɛn anifrafo sare mpachen nante nipa bebre na eji Awurade Yesu Kristo asemi idi. The salvation has come to his people. And this glory animonyam hyewi no eye hon konkron adomachede a Otumfo Nyankopɔn ede ma ne ma. Nyankopɔn adomachede ye hon konkron so no eno na edi adanse se wode obone aye de ben achew. The early church no, when they saw the power of God in their lives, when they saw that God is speaking through his people, they saw that then our sins have been forgiven. And ye odi ye boni nyina ache ojidi ni o ye na Awurade Yesu Kristo dim e ba sa unya kokoduro se atemu no ebekoyie ama Yesu Kristo pia one no ebeto abasako mu na afi one no akọ sam disaba akọ ambese mbisa ne se
Wobaji Ewurade Yesu Kristo di wanya honhom kronkron na. What is your confidence level? Utimi nya akokodro bompaye ema obi, utimi nya akokodro paye Ewurade Yesu Kristo asem no muka. Utimi nya akokodro se Yesu Kristo eba na waboaboa ho etwe no na. Eye enimonyam hwekesi a se obaji Ewurade Yesu Kristo di a ese uma honkonkron no kwan na oba wo so. Said ye be ya through the power of the Holy Spirit, wo ubenya experience apostles yi enya bi eye ni monyam hwekese ma onyankopon na adwuma ekọ na ensenkyere ne so edi akire no. Otumfo onyankopon enhyiraw na onka ho. Asembisa ne se unya enya sa experience yi bia. Olofo hwehwe akira kwan. It is real. God is still working through his people. Onyamin shiraw, onyamin kan ho na wonom. Said ye be ya, nenim onyam kasiye ya, ye ka ho asemi. Beba me no mi nyina aso. Ewo ye na Ewurade Yesu di monti. Amen. Amen. Asofo kuma ye da ase. Enimonyam mfitiasie bi. Ora yere Rebecca Wusu from Pom enso to aso dwada disua na maye. The struggle a preparian. Ora yere mo anonko. Adesua edikan kota edikan wo afeyi mu no. Dwada na de no wato din se the struggle. Nsi ebeka no ye kasem se a prepare no. Ya adesua ni Bible nyina so my Bible quotations bebrina bakwa edi anim pa no be hu no Hebrew form man eye etire edu nchichemu aduasa mienu ekosi aduasa enan na adwada nanim ansem no oka bibi wo ho se empempi no se ye beji Ewurade di na ye mahokwan ema yebo Yesu ehye asafo bi mu a anase yasafo ya yewo mu a eya na yesubo anase yegina nipa bebre animu akasa sisi ade ye de ho ama Nyankopon no ede memfa ne se ehye bi beto ye ne enipa afoforo entem ebia ya yonkofo bi a omo no de omo emfa omo hu ema Nyankopon no eya na ede ehye bi ebeto yentem na saa ehye na ede beto yentem no mpempi no eya ede ohaw ne otaye ne amane bebre eba na nu bi na yehu no wo Hebrew for emuman mekan wo brofo Hebrews chapter 10 verses 32 to 34 now. Think back to those early days when you first learned about Christ. Remember how you remained faithful even though it meant terrible suffering. Sometimes you were exposed to public ridicule and were beaten. And sometimes you helped others who were suffering the same things. You suffered along with those who were thrown into jail. And when all you owned was taken from you, you accepted it with joy. You knew there were better things waiting for you that will last forever. Inti adisue ma yehu se omo ana ye trust a letter yi ekoma awomo no na gidifo foforo bia omo nsusu no omo fa ahiehie mu emra omo gina nipa nyina anim ka se omo afa Onyankopon eni wo mo kra age nkwa no ebi mu yebo wo mo ensu wo mu gidi a na omo hu ewa Awurade mu nti no omo ginaaye ye gi wo mo niema fi wo mo nsam ensusu na omo mfa ho efise na omo ne nse omo hyehye omadamudie ewo esoro emu na osisa na ye ne yehu ne sanso yenso ye wiase mai we say publicly when you announce say oye ogidini anasa owo asafo bi mu a etoda ya ne ye ene ye niema ye bi no eto ebinom hwentidia na ema ebi ye ho ye ebinom ehi esan se ebi a wo de adwuma mu nko awasibo se
wobɛka nokore esan sɛ wagye Kristo edi ntino na wo nokore di a ebia wudi wadwuma no edi otan ebeto wo ne wadwumayefo ntema ebia wo de wo nya wo madwen sɛ omo bɛka nokore sɛ nea wo nso woka no saa na adwuma yi yɛdesuan ede mayen na wato ne din sɛ aprepre enti saa ɔhawi mmara bɛgye Kristo edi no na saa ɔhaw a wo bɛfa mu no ɛno na adesuan yi ɛka ho asɛm na adenti ɛna sɛ wo bɛgye Nyankopɔn di a wofa ɔhaw mu afei mu ma wabɛgye Onyankopɔn edi na adesua no ma yehu sɛ esan saa gyidie ɛne ahotoso a wanya ɛwɔ Nyankopɔn nti ɛna saa ɔhaw no ɛba so na sɛ yesan ɛkan ebion ɛyɛ Hebrews chapter 11 verses 24 and 26 na mɛbɔ ne tofa ɛhɔ na ɔka sɛ gyidie nti ɛna Moses emra a wonyiye no one pese ye befre no Pharaoh babiaba na mmom ogyina yɛsɛ wone Onyankopɔn man anaso Onyankopɔn ma ɛbɛfa ahohiahia mu enti saa struggle na yɛka no saa akwan no so ɛna yɛka enti Mose nanka obetimi ayi ne ho afi Israelfo mu koraa nanka obetimi ne Pharaoh Misraimfo no agye ɔmani efisɛ na ɔyɛ the son of the princess enso so esan Nyankopɔn a obehu no ne gidi a ohu yenti no wampɛ sɛ yɛbɛfrɛ no Pharaoh babia eba na emom ɔpaw sɛ ɔne Nyamema ɛbɛnante enti yɛ di adesua no ɛboa no aba ewiye no ɔse sɛ yɛgu Kristofo animu ase ɛwɔ enipa mu no ɛnyɛ hwee nti a na emom ne senti a ɛte saa ne sɛ wo Kristo ni no wagina hɔ na wapa ho achi sɛ wo ne Onyankopɔn ɛbɛnante esan gidi a wanyanti na yegu wani mu ase na yekenkan ye test de mema yɛn wo mu na ɛma yɛn a lot of examples in it to say what kind 1 Peter 4:14 and 16 and so ubehu bio na saa public humiliation no ni nyinaa ye esan sɛ wabɛgye Onyankopɔn adintia na adinti na wɔsɛ wo fam efisɛ wo fam wo ka wani wo sia siso na wafam efisɛ wonim sɛ na wode wo ho ato ne so no ɔso na wo hyehyɛ wajapade anase wademodie ɛwɔ soro na saa gidi a wakura mu no ɛso ɛno nti na yɛfa saa ɔhaw ne apreapre nyinaa na abusuan yi ebisa yɛ asɛm bisa bi ɔse ɛyɛ ɔhaw ɛne amane ne de eba nipa so da bia wo sɛ woyɛ Kristoni anaasɛ wonyɛ Kristoni yɛn nyinaa yɛ wɔ yɛn level of struggles a yɛfam na saa ɔhaw na yɛnam no emu ahe ɛna ɛyɛ aba yɛn so esan yɛ gidi a yɛkura mu ne enti ɛna emu nso ahe ɛna ɛyɛ yɛn choices a ya make ɛna de saa ɔhaw no aba yɛn so enti dwen ho ɔhaw a wonamu no wonamu efisɛ Onyankopɔn a wapaw no enti na wonam saa ɔhaw no mu anaasɛ wa na wakɔfrɛfrɛ nneɛma aba ho so na menua mɛka ne sɛ ɛne Onyankopɔn enam ne ma ɔhaw mrawo so esan Onyankopɔn asɛm a wagye ade enti dan sɛ wankasa bɛkɔ akɔfa ɔhaw bi aba ho so sɛnea Moses kan ɔsi gidi enti Moses ampɛ sɛ yɛbɛfrɛ no Pharaoh babiaba na ne nyinaa ne sɛ na yɛdi kankan no Hebrews 10:32 and 34 no esan sɛ yɛgye wo nneɛma fi wo nsam nanso esan sɛ nea wodi w'ani asi so ɛne bibi papa a wahyehyɛ a Onyame de ahyɛ wo ba ɛbɛtena hɔ daa ne nti no ɛnhaw enti trusu sɛ wo ne Nyamema ɛbɛdi abɛkɔfa saa ɔhaw yi mu dan sɛ bia wankasa abɛkɔ akɔfa baabi na ɛde ɔhaw nso abrɛw sɛ na ɛte mesrɛ sɛ Onyankopɔn bɛdom yɛn na waboa yɛn entiaseɛ ɛwɔ n'adesua mu wɔ Yesu din nti amen amen urayere oso frempɔn yɛda ase ɛbɛnada adesua no nso sɛ malice yadeɛ anaasɛ sɛ wo ho nkentene wo ɛwɔ nneɛma pii mu adesua yi nso
Osofo Albert Entwebo Asiako ebedi animu amaye. Yo, Elder Medasipi. Ebnada no adesua no de mayen se Profu kasem no se Malays ena P kasem no o se yare. Na Christopher ya Paul etwe enwuman ede akoma won. Won de wo to Christo so. Won di Awurade achi no kware mu. Nanso edu baabi no na afei de wabre. Esan se hawa na osefo no nam nipa so di gu on so ehunehuna na odi gu on so no ene animguase no mo namu no edu baabi no na won ere ya paaba le basa no ene gisem ne se Onyankopɔn akwayi atwere ensem a ehyenkran ensem a emma onipa gidie so ede ko mawo se be be hye ogidie di no ato so atena gidie no mu no akonkodi akwakodwa hweye na enema Hebrew for akinkanfo no bi efa mu no ebi ni atenidie ahohoro abo enimtiabuo ene enoma hudu bebrebe ebinum egu afiase ebinum so ehunu amane ewo hiam na nya asem ketwa na mmehwe ensem a otwefo no aye Paul etwere di ko hye wo mu nkran no bi na yeye asafo man no megiri se yensu to da yehu yehu saa bra yeye Awurade adwuma na yensusu se anka ohaw bi beba amane bi beba atiti bi beba no bra yedi yeni pedwen nyina hye Awurade adwuma mu na ye hyo no obehwe na bibi asabe sankan yen na yehu nya yenye ni abamu yebu mama yentie nkranchesem bia wo mu enyaye yenkan ni nyina de nanso the stress wo Bible a ebetumi a marke biaye na base wo bra wakenkan na ahyewunkran Hebrew form no etimi enu chichemu a eye edu enwotwe na enam se ono ara ehunu eso a wo so no hweye mu amanye nti otumi bua won a wo so won hwe no amen nti omo so fa amanie mu efa ensohwe mu no Onyankopɔn ba Yesu Kristo wafa sa amanie no nti yenso so no owokono mu a oboa yen na etumi ahye yen den saa na eti miensa chemu a eyedu mienu no eni du miensa no so Awurade asemi o se muhweye enuanom na akomaboni a enyinie a mamumu biare mu na wanwai emfiri Onyankopɔn tiasefo ho na emum mututu mhofo da biara a wada so bodin se enne no na bone na da emprim mumu biara akoma amen nti hanom so no ese hyehyehye ehun kran ye tutu ye hofo ye hu se obi ekomre mu a ye ben no ye hye ni kran ye tunifo nti sa enyoma yi no ena Paul etwere ye de koma wana na wasakra ba be ye agidifo anu onam amanehunu mu no ma menkan mienu enka hona afi ye ntoa so eye Hebrew for 29 chichemu a eye dunum no Awurade asemi o se na yenni osofu pani a ontumi ehunu ye mroye emayen nemu de waso no ahwe ade nyina mu se yenara enso onibone amen enti ye wosofu pani bi ohono mu a ono so ohye nkran wafa de ye fa mu no bi enti wote yase na ekwan bia so no woye nyame a obeboa yen ama yen so yetimedi ye mra no so nkuni enti text no bi num eye Hebrew for humanity du chichemu aye aduonu enum eni edumienu chichemu aye miensa du mienu eni du miensa na de twato no Hebrew for humanity du miensa chichemu aye baako ekosi enkron no asanka du miensa na ka ho eye text a ehyenkran eno na Paul etwere koma saa agidifo yi se be ya ebehye nkran eye ade a eta koso enipa anase o mu bi mu bra won di won ho ama Awurade na afi won susu se esen Awurade a wode won ho ato nusu nti obehia nsohwe anase amane na saa amane na anase nsohwe na ba saa
baha na nase saa tibia no mu komu no eno na adesua no ma yeti ase se eye malaria na se yare no nye yare se kan wato ho na se malaria bi di wato da bi na mum tibia emma ase wa adwini free awurade so na fe unhunu ni awonya ho no enhweso a yedi wie no eye Elia mama yenhwe ahemfo medi kan ti dunkron chichemu ye baako ekosi enan no awurade ase no se na Ahab beka Isabel de Elia yo ye ni nyina ne se de okum adifo no nyina enkranta no nyina na Isabel suma obofo ma no ko Elia nchen sei na enyame na sei nsu na wonfa enka ho se ochina sese na wama okra ayese womu baako edie na ohum sa no ne nkwanti osore koi no kodru Besiba eye Yuda de no na oja na bofra no ewo ho na ono de onanti esre so dakro kwan na okotena sesia bi ase na osre ma ne ho se anka omu na okan se aye yie afi Erade fa me kra na menya ensene meja no enti Elia onyankopon ama no so ewo Carmel deposo na onam Erade tumi so ayya nwade akese a watwe nkofo adwene de esi Erade so no afi de oti ensemi no irefi na wa free bepon so esane abafom nyame ama no so paton we esane abafom si se afi de odwane ya kutu baby wato pitin o se Erade se ayeye afi de obetime yi mikra afri hono saa tibia yi no Christopher bebre etimikum bread ye ho ama Erade no nenso eba no saa edi kwanse ma irefi onyankopon a odi efrase no esese ye bata no esese ne no nante na enkuransha hudo binum a ewatresem ye kenkan ne hye enkran na desua no eba bewie kura no na wodwene ekwan a yemu binom ye be ye Christopher nenso saa malaise tibia no na se yare tibia no etimi maye ewai gege sese nkiye ye ade ana sese ye ne se ye to aso ahwe onyame nkuto anim na ye ho bata no na ye kan enkranhyesem ye kɔ anim de brada na ye hia se ye kan enkranhyesem na etimi aboya ma ye nkunimdifo mpa ibo ni se obi biara ofa tibia we mu no onyame be hye nim kran onyame be so ni mu na onyame na ankasa be na ni da so ye etimi akwakodu krokunkunu mu honum de okuni nyina beba de wie na menka ye ho na wonhyira ye wo Yesu Kristo di mu amen 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 osofo enjubwesi akon yedase press together monka mo homom eno so ni ukwada adesua yin so sofo ma me comfort e cha ntiamwa enso edi animo amaye Ejidifo Wednesday adesua yin so de mayen say pressed together monka mo ho emmom edie na Erade pese ye ka ye ho bom ewo ho Wednesday adesua wie ye bema ye ho nemom mi pese mi bisa obibi uye ojidini a wo tu heaven akwantu okwan ye nyina na ye tu anye bia wako a state of depression wako state bia wo feel so down wo call from poto ya wo benyanka Erade efie nhia mudie kura nka wo nkobiem ampa edrubre bi kura na wo nkobiem sese kura mpo no da so te ho a new year kura yesimu why wadwen se enya ade a obekọ asori biem na mi bisa se wodwen se nkwa na wafasa oha mu bidana Davida Hebrew for nwoma yegusu a yesuen every Tuesday de ne yehunu se nyamedifo a yefre ni Elijah wako ahunhihie mu wako a state of depression mu Jezebel ohima Jezebel a threaten se obekuno even though na Elijah yensenchani kesia ebinsida nanso Elijah felt threatened Elijah ekwa ahunhihie mu na na odwen se odwane efri Jezebel na asia ena obenya ahoto nanso yenhwe ade na nyame eyeye nyame bifu
nyame ne bufu Elijah na Elijah in a state of depression no nyankopon echre se ampa oye odo enyankopon adesua ne ma yehunu the tender loving care a nyame ema Elijah experience ye edi ene den na yehu se yehwe 1 Kings chapter 19 verse 5 to 8 na ebema yehu anyame odo ene niema hodo a wode boa Elijah in his state of depression. Makai 1 Kings 15 no 19 verse 5. Makai ehono mo kakra na yahwe. One of the best things are ready to me ye. Imagine say wo dwane na wonam kwaye mu na wabre yenhwe 5 no na ose making kind na ode no ho to ho sisie bi ase na hwe obofo beka no na oka kire no say sorry didi obofo no beka Elijah na oka kire ne say on sorry na ondidi. What a state. When him say drew maybe wo wabrabo ma ubenya anka obi beka say onua sorry na didi onua sorry nanom enso sorry nanom sorry na didi no etoda ebi eni honom ye drew sa state yi mu a wo dwen say obi eni ho. I have been there before. Afi ya shasie mo me call state bi mu a na it was not easy. I only needed God. Minim se sa state na Elijah nso ye den ekomu na nyame kire se ono na ye nyame a omani peduane edi ono na ma ye nie bedi ne ye benom. He also provided rest for him. Emra odi nani ma ne san to ekwan 40 days 40 nights no okopie cave mu erade hwe no so how bi anye den anto no onya rest. We kire se ye rade no odoyen. Na ni oyema Elijah ewo titibre mu no erade ekusu eyema ne mma. Nyame pie na otini ne dede ketekete no earthquake ebaye asase woso baye ehu etuye eja baye nanso na enye erade obefa ohaw mu wo fa ejemu ewo wufia wodrom ewo wawarie mu ewo wedwume mu nanso erade say no, be still my daughter, be still my son. Na hunu se mene dede no ekasa kire se mene wo edaso wo ho saa efutu ebi na Apostle Paul edi 2 Hebrewfo otro akomo mo se monkenkan na monhu se ohaw na eba mo so yemre mu a yafa Kristo si ebedi nechi no enya ade a ebejai enti yenjai no de na esese ye yenkan bibi mfri Hebrewfo enwoma no mu enhwe ose Yenti Hebrew for that's Hebrews 2 verse 1. Yenti esese yeso enioma yatie no humu mano broso na yensan hu debi. Amen. Edien na yatie, edien na wehu, edien na Ukristo suma kwentue ede abrel. Ose enioma yesua yatie. Nye etwemu no de na etwemu kwata etwemu wo 2021 a ya shaase no enu aba betwemu de niema na yesua hunu se ya agidifue Hebrew nwoma no mu test ahodo a ye kenkan amebobo so a wonso betimi akenkan bi nyina etwenya adwen so se esese ye nya gidie no fapem na ewo hoda original strength gidi a wunya ye ewo asubomu a obeye Kristo dia no hyemo kena afino enru bebia ewie na ahyase afoforo ya ede ene ye de hyase esese enya odomapa atenka mapa ede ma ye ho yenka ye ho mom se agidifo ede ene nchichemu wa asafo yimu ede ene akuaku ahodo ewo asafo yimu na Paul twi ya adwen asi so se yenya ahohoye enkyere se oye wadamfo keke ne wonnim na waba asafo ne wonnim na wote wo mantem no anase otwam a wohia se nyame nkronkron no kasa se woye bibi ma no ye bibi ema no esese ye hunu se emra a wo che obi ade wo bie wakoma ma ye bibi no na twi nyame do no aba nipa no na nipa no mfeli so lonely te se ne
Elijah calls our state no Awurade presse no ma ne twe ne ho eba ebeka nipa ho biem. Hebrew nwoma eti dumiensa yichemu ba akokosi nsia no yebehu nsem we bebre ewo ho. Na Awurade etwe ya adwen essence so se yenhwe yo so that we don't drift away. Yenhwe ye ne yemfiri no kware no ho. Evil hearts ewo nipa mu. Nipa akoma enye nipa akoma ehu abra ye nyine no yenyanti ase se ye gidie fapem no eye ade esese ye kura mu den ema ye nja ye mu nhyiamu da yenka hunu se da bia ye befre se gidifo ohia ye bible adesua ye mpai bo bia mu memenda akwanhia ene ne pom bibibia ye bete se ye hia no yenka ye humbo musa. This will help to stir up the love. Ebe kenya odo a ye wo Awurade mu. Na ebeba ye hunu se Krista oye ye nyina ye fapem na oye the author and finisher of our faith. No obehye yende na ye haw bia ye fem no. Ni ye akukuhwiase ye bia mu no. Obeboa bra ye ka ye ho abom no. Yetimi anya denhye ewo ne nan ase. Awurade maaye yenka ye humum na nkunimdie no ebeye yendia Awurade nhyira de suenso maye na do nti amen. Amen. So for my mintiamwa and I was wase ane etwase ye ka ye ho bom eno ansa se de mpanika no praye wi ba ko a ebebu ba se wo ka bom a emmu ye de gidie ne nka bom kroye ene ye de be wi adwumadi atwedi amponyankopon e de ahye ye nsa no de yakoye wadade sua no sorry panikens boache mensa ene edi animu amaye. These last days na edi akire mu asori pani mo wanonko bedo nyame ase adesua edi nkan no ye yawada de no watu din obrofum se these last days na saa kinkan kro no an woka won twi mu nso se na edi akire yi mu na kinkan sem no edos kakra e wo Hebrew fo manum ni se ni emrenti yentim kinkan ni nyina de mesra kinkan fo na atifo se benya daje nam so makinkan sem no ebeboa ni din kan makinkan no mekana obrofum Hebrews 1 and verse 2 no wase o kan obrofum say has in these last days spoken to us by his word by his son whom he has appointed heir of all things through whom also he made the words. Afei yehwe Hebrew man eti do imu adunu enum no so a was not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Afei Hebrew man eti do enimu aduasa ensia ekokosi aduasa enwotwe no so say, for you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. For yet a little while, and he who is coming will come and will not tarry. Now the just shall live by faith. But if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. And inti adofonum senamidi kan na kan sem no edoson. Ebi nso Hebrew fongoma eti enkron imodunu nsia kusi edonu nwotwe. Wetum so kan Hebrew fongoma no eti dumienu imodunum ekosi edonu enwotwe. Na Paul oyo trofo no na wade akenkan sem yi emaye na kenkan sem no enim bi wo mu a adofo no ehu hia eye futusem a Paul ede ma natiefo nyina na se kenkan sem yi a ade ba ko a esene nyina mu no eye awie bremu ensem ane wo kana se ena edi akire yi ehu asem na Paul eka na Paul emehunu se sa ena edi akire yi hu asem a wo kan no ewie mudi ewo Hebrew fongoma eye tidu eyimu bia sensen akosi bia san nwotwe no eho no kan se emra yehunu se emra kakra bi aka se nya obeba no na waba no enti adofo me yemranimu na menum yenu nyina yehoyi na kenkan sem a Paul de man ya ye kenkan no ni nyina no faraba ejina emra Israelfo etu kwan free Misraim abesa ko Canaan no na mbabedru border ho no ensen bebre koso na Paul ede yesena ho ma yense yenso ebedru Yesu maye border yi yenso yebetu ye ho fo na ehunu se na ebesi aye ho wase for yet a little while
and he who is coming will come and will not tarry. Akamere kakra bi minianum na ne oba no na oba no se ontwentwen ne nan ase. Eni ntino ayenkuransensem na wade ema menumienu nyina sebe ya yensan yachie na emom no yebenya gidie ewo Yesu Kristo mu na wagye yenkra enkwa. Si ehwa kenkansem ne adesua Paul de ma yen yi a ejina abakosem amedi nkan ye no na dangerous ya na ewo mu Yakopon krofo wabakosem Israelfo na woni tua Kena kuro no so mo yeduru ho nanso neme course oni ntino nyame bo sha na wahye won no bebrenu an anyamu suahu anase ntimi ankomu eni ntino sana wo hwia numbers nguma ye Mose nguma etoso 9 no a waka nsem bi wo mu eno so isisi ye mra na wababeduru Kena asase no eso ho no na ne din kan ne se emra beduru ho na mpanimfo no soma kwansrafo dumienu se wo mo nkwa no mo nkwe kuro no a wo mo kwa kotena so no enhwe se ne musitie no fa anodise momra wo mo ba ye emu edu amma anodise papa enye nkranhyesem emu mienu ema nkranhyesem eye Joshua ene Caleb nanso no edunu nsem a na enhye nkura no enna bo nsem gina so ede sei Israelfo nyina adwene ama basabasa ye eba camp ho emra na kakakra bi se wo mo aduro no Israelfo ye se o mesenyo kanifofo na wasande o masan akokene akọ Misraim bi efrise wo mo nko mani efrise ne o makohunu no ebu wo hu gidi a na esi nyame nkrofo no nya na wo gina mu na fori koduru Kena so no bon samtimi se o madwene ama bebre nua ne toro ya wo mo ntimi enuru kuro a no nyame asiesie di ama wo mo samre no ano so ade ba ko asansi ya emra na nka wo mo yeduru Kena no wo mo ko anim kakra na ko mo betwam wo mo atwam akro no Moab pani ana ohene a ye frɛ no Balak wono nso ti Israelfo nka wo mo hu eto ne so ne ntino okofa komisheni trofo bi ye frɛ no Balaam emo ne ye sanka wo mamma dum Israelfo isebe ya wo mo ni manyina be felie na dafonom Yakop bonsam ema owuwa Israelfo mu di nyomansam nsohwe ene oha bebre be wura Israelfo mu abosonsom ebe wura wo mu se wo madwene ama ho nso no bebre ase tori ma onyame a na wode wo ba no wo me ye niema anhye Onyankopɔn ani munyam kra eni ti adofo yenso ye duru akon no ano ye duru border bonsam di niema hu bebre na wura ya adwene mu ye wo last days mu ye duru kro no mu na bonsam di niema bebre na ese nyame nkrofo adwene Kristofo adwene nyamsomfo adwene ne edi nkan na adofo no akinkan yi etu yemfo se awiemre mu no ye be kura ye gidie moden na afe ye de ye ni nyina si Yesu Kristo so afenso no ye be hye ye hoden na nema ye bone nyomansam ene ne berebresam ene nema hodo a eme ye kwa donkrofo nema eme ye ni ibe ye ni afiri sa ne nyina so ne de ye ho ene ye adwene nyina ato Yesu Kristo so sebe ya yenso ibetimi agina na nsam onyame de amaye fa ya kanifo mu ni ade nyina no ye betie ibesom na de be ye adwuma menuano se owu katewani uda na katewani wu katewani na wansori biemu a wani beti biemu no adafonom na ye Yesu maye toso mienu na wani ti samre no a woni Yesu nkrofo na ekọ anase ne bonsam nkrofo na ekọ ya asem sebe yemfa sasemi entu ye ho so ye ho fie nyame nkrofo a ye du awiemre mu sebe ya ibe kate yani ibebu be kate yani betie no na ene nyame nkrofo abofo no ene ekwakofa kurukuru no onyame nkan ye ho na demonti amen amen na sorpeni bwachemensa yada wase oto aso fiada de sua no mu a omayete ase ese wo Hebrewfo ne mreso na hofam a wode ma wonom abosom a wosom won afode a wonom bo ene anyame ahodo no som no eno nana editintima na nipa no de wonom ho nyina ahyem endisa wo te wo ho afiri saa niema no no ekere se wo wa ye chidisan e wo no monti ase mu eno nti bra Hebrewfo no ti Onyankopon asem ase na wonom de wonom ho tu nyame asem so no ema wo hia wotae amane ene wo hawa na eye abasamtuo nanso so adofonom adesua ma yete ase ese bra wa boto na wabamu eye buo eduro ewo ho edura ewo ho ene se ubenya gidie ene ahotoso wagenkwa Kristo Yesu mu na afi watu anamon ewa adwuma yemu na wabɔ mpaye
empaye eya hoden a ede yen ebetu anamonti arofonom bra niema etise yi ekoso na wuhia wotaye ohaw ne amane enye se nyame yi nani wose ono a oye nokwafo na wahyebo de tumi nyina wone nsamu no ono na ye di na chi nti onhwe se ye nimbegu ase ana onhwe se obetu ye jeje mu se ye sere no ho bibi na onyi ya no a ekere se de onyi ya no no yen ye die ntia enti osomafo Paul ne suahunu mu ena wakai Korintofoɔ nwoma etoso mienu eti edu mienu chichemu enkron ene edu no wase na ose me se madom do soma na metumi wie peye ewo mmereye mu enti me de ani gye pii me hoahoa me ho me mmereye ho mom na Kristo ahoden abetena me so Kristo nti mani gye mmereye mu ene meti abuo mu ahokyere mu otaa mu ahometie mu efiri se meye mmra ena me ho eye den hwede ampo Nyankopɔn asɛm a onam na koaso ede hye ye nkran no yen a tomre bia na ye te ye ho afra busua wɔ ne som bi ho na ye bedi Kristo Yesu achi ebe ye otaye ene ohaw ne amane bebre de maye Kristo se yamane ho brem nani ede ye achi yesre hwede ampo Nyankopɔn se onka ye ho nhye ye den na tebia bia mu ya hwase nua no pote ne no ahye ye den na yetimi agina sebrane na ya twene maya enche na wayi ne ho adie no Facebook DFW Ghana SDA YouTube DFW Ghana SDA your website no dfwghanasda.org afi enwoma isa wonsenya nka bi na wo hwe wankasa wo de obetumi a download ato computer so obetumi a print bi free site a mebekan na afi aboa anase memene da kwahwefo sum bi a obewura mo no wonsa beka bi site a obetumi akọ na wonsa ka nwoma bi se wo computer ni hu nim de a de di nkan eye absg.adventist.org anase ssnet.org hwede ampo Nyankopɔn ho yemobo wonhyira ye na yeso ye nhyɛ ne munyam sɛ de na dɔ ye tie Kristo Yesu adom bebre mu nti amen bre ye besi entrase na ora ye Rebecca wo su from pon abompaye awie yen na watwe yi nso dwumadie no amaye mepacha omumaye mo empaye insha ya disu nso yenda wase osoro hini eja ese ayeye ni entrontrom enka wedin efise wo ye nyame kese wo ye nyame batampa se wodo ye nti abibia wo kasa chen na watwe nso wadesua foforo abaye nchen na wose enwoma a wotwerokoma Hebrewfo no eniye nti adesua yi kyen se enye Hebrewfo na etwam no nko na emom ye nso ye mmerenu ehihia maye me bompa yesrese asempotia wo pese yenya wa adesua mu na wotwem wadom nti emra ye bie ye ntwero kronkron na ye tie yen Sabbath school na ye read enwoma no for ourselves ma wo bibia nsanka wo kronkron na enom ne entiase na ensemi ensiesie na se wo ba ya anyira e wo Yesu dim amen.